Hi guys, welcome back to the series of videos in English from I'll show the Academy of Standard English, and this is the 54th video of the series, right? And in this video we're going to learn about, again, the same way around. We're going to learn about the difference between beside and besides. Okay, just in this over here apart from this, and the second one is you have your moral and morale. Okay, we learn about this too. Okay, we learn about the first one, beside and besides. The first one is beside and besides, right? Beside in சொல்லியாச்சுன்னா அருகில் இல்ல பக்கத்தில் சொல்லுவோம் தமிழ். Okay, for example, beside சொல்லியாச்சுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அருகில்னு சொல்லலாம் இல்ல பக்கத்தில் சொல்லலாம். Okay, for example சொல்லக்கூடாது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். For example, right? For example, he sits beside me. என் அருகில் அமர்ந்திருந்தான். Okay, அமர்ந்திருக்கிறான். In fact, அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுல அமர்ந்திருக்கிறான் because present tense. When third person verb person, third person singular, you add a s or es to the main verb. So this is the main verb. Sits, sat, sat. Okay, sits and sit. In fact, beside. This is beside me. Clear, got it? So beside. Besides na, அது மட்டுமல்லாமல் அர்த்தம். அது மட்டுமல்லாமல். For example, besides English, he learned Hindi. அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லாம ஹிந்தியும் கத்துக்கிட்டான். சரிங்களா? So besides na அது மட்டும் அல்லாமல் beside na அருகில். Okay, so this is a beside. Clear? Got it? The first one. The second one, the pronunciations வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு செகண்ட் வேர்ட்ல. So just listen carefully. Okay, got it? So second one is moral and morale. Okay, இது moral அந்த சின்ன வருது, which is இந்த சவுண்ட் இருக்கிறது ஸ்வா சவுண்டுமாங்க in English. சரியா? ஸ்வா. ஓகே, ஸ்வா சவுண்ட். சரி, அப்படிதான் இருக்கும். இப்படி வராது, இப்படி வரும். ஸ்வா. Clear? And morale. Okay, this is your a sound. Morale. It's morale. It's moral. Moral now, it's caring about what is whatever. To care about us. Okay, caring about. Okay. For example, the moral of the story is so he cares about what he's going to do, what to do, to care about what to do. That's the exact meaning of this. So morale பார்த்தீங்கன்னா morale சொல்லியாச்சுன்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல மூடை பொறுத்து. Okay, the mood of this particular situation. For example, அந்த இடத்துல அவங்க மூட் வந்து ஹாப்பியா இருக்கா இல்லை சேடாக இருக்கா, அது இதை வச்சு பார்த்தா மொரால்னு சொல்லுவாங்க. அந்த என்வைரான்மெண்ட்டில் உள்ள மொரால் அப்படிம்போம். மொரால்னு சொல்ல எக்ஸாம்பிள், since the excursion was cancelled, the morale of the children is low. அப்படின்னா சில்ட்ரன் வந்து they are feeling unhappy. புரியுதா? சந்தோஷமா இல்லை, எக்ஸ்கர்ஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, சந்தோஷமா இருக்கும். மொரால் என்னவா இருக்கு? மொரால் லோவா இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் படிக்காம சும்மா சங்கடமா இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் the morale is low there. So morale means mood or expression. Okay, mood or expression. Okay, clear? So நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த சவுண்ட் தான் முக்கியம். It's a. In fact, it's a. Morale, it's moral and morale. Okay, morale of the entire class is low. That means the class would entire morale வந்து கம்மியா இருக்கு. அதாவது அவங்க மூட்ல இல்ல, படிக்கிற மூட்ல இல்ல, because the excursion was cancelled. Okay, so this is the difference, moral and morale. Clear? So we learned about beside and besides and moral and morale. So I'll wind up the class with this for this video, and do keep watching this video and share with your friends as well, so they too can learn English in right form and
they can go for a big run as well. So share with your friends, ask them to subscribe as well. And there are a lot of more videos to come. I mean, interview techniques I will be doing that as well, because basics are going to I can go for that. That's why I'm planning to do it. And we'll be going that up. And at the channel, it comes in a different way together. Okay, so go for that. Just don't the English anymore. Don't English anymore. Sorry, don't the English is very strong. Don't English anymore, and you can go with flying colors as well. Okay, thank you. Good day. Cheers. Bye bye.